Good morning, everybody. I would like to welcome you in this lecture of BCME 2, that is Basic Mechanical Engineering. Yesterday, we have seen the process of the welding. What do you mean by welding? Welding means joining two or more parts of the same material, similar metal pieces by applying, number one, either pressure on the surfaces in the plastic state or without pressure in the fusion state. यानी की दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक मेटल पीसेस ज्या एकाच मटेरियलच्या बनलेल्या आहेत त्या आपण जोडू शकतो. त्या दोन पद्धतीने जोडू शकतो. पहिली पद्धत आहे we can join it by using the fusion type of the welding. Fusion type of the welding means we will have to keep two materials at some distance away from each other. Whatever gap is going to be get generated, that gap will be filled by the liquid metal, molten metal, and that and for that particular process we need to melt the metal pieces. And for melting that metal pieces, we are taking help of the electric arc or the heat provided by the gas, burning of the gas, combustion of the gas. That is the fusion welding. I have shown it with the help of the diagrams also. And second is about the plastic welding or the pressure welding, in which we are going to heat both the metal pieces up to plastic state, and then we are bringing it together and we are providing a tremendous pressure on it. Due to that pressure, it will be hold to each other. It will held very strongly, firmly to each other. And when we allow to solidify it, then that bond become more stronger and two metal pieces will be joined together through such a plastic type of the welding process. ह्या दोन वेल्डिंग प्रोसेस आपण पाहिलेल्या होत्या. And today we are going to take information about those welding process. Actually, there are four main type of the welding. Number one is the arc welding. Number two, gas welding. Number three, resistance welding. And number four, manual metal arc welding. Out of those four welding process, we are going to see two welding processes. One is the manual metal arc welding, जी तुम्ही पाहिलेली आहे. बऱ्याच वेळा खिडक्याचे फ्रेम फिक्स करत असताना, आपल्या कंपाऊंडची गेट बनवत असताना, वेगवेगळ्या मशीनचे कंपोनेंट्स तयार करत असताना जी वेल्डिंग वापरली जाते, ज्याच्यामध्ये वेल्डर हातामध्ये एक इलेक्ट्रिक होल्डर धरून त्याला एक अशी कांडी लावून वेल्डिंगचं काम करतो, that is manual metal arc welding. And second one is the gas welding. बऱ्याच वेळा आपल्या घरामधल्या काही वस्तू, फॉर एक्झाम्पल मोटर बाईक, त्याचं स्टँड तुटला असेल, सायकलचा एखादा पार्ट तुटला असेल, then we are welding it with the help of the gas welding. So this gas welding and manual metal arc welding, both types of the welding we are going to see, we are going to study under this bit of the welding. But keep in mind, welding is a permanent joining process. Welding ही काय आहे? Permanent joint तयार करण्याची एक प्रोसेस आहे. And in that welding process, there are two subtypes, fusion type and plastic or surface welding. And in that fusion type, there are four another methods: arc welding, gas welding, resistance welding, and manual metal arc welding. Out of those welding, we are going to concentrate on gas welding and manual metal arc welding. Okay, so I request you, please write down this list of the fusion welding process immediately in your notebook. Give the heading fusion welding process. Fusion welding process. Fusion welding process.
fusion welding process. Fusion welding process. Number one, arc welding. ARCWELDING. Arc welding. Second, gas welding. Second is gas welding. Third, resistance welding. Third one is resistance welding. Resistance welding. And fourth one is manual metal arc welding. Fourth one is manual metal arc welding. Have you written it? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Let us move ahead and we will start with the manual metal arc welding. आपण manual metal arc welding नी सुरुवात करणार आहोत. These are the two diagrams of manual metal arc welding. इथं जे काय आहे ते दोन डायग्राम दिलेले आहेत manual metal arc welding च्या. In the first diagram, the first diagram is nothing but the circuit diagram of welding process. This is the first one, which is at the top side. And second one is the expanded view of this particular part where welding is happen. जिथं वेल्डिंग होती आहे पहिल्या डायग्राम मध्ये तिथला जो व्ह्यू आहे तो व्ह्यू हा दुसऱ्या डायग्राम मध्ये सेकंड नंबरच्या डायग्राम मध्ये दाखवलेला आहे. Both the diagrams, are they visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now let us concentrate on first diagram, which is nothing but the circuit diagram. This is the part which we want to weld. So this is the parts, not one part, there are two parts to be welded. These are the parts to be welded. Okay. And you can see that here there is a supply. Means here there is a smaller transformer. Electric supply we can provide through this transformer. एक असा डबा असतो ज्याला खाली व्हील्स असतात. तर त्याच्या एका साइडला इथं आपण हे जे काही कनेक्शन आहे ते कनेक्शन जोडतो. So here there is one point and here there is another point. We are joining or we are attaching the wires to these both poles. And you can see that one pole is attached to the parts to be welded. जिथं आपल्याला वेल्डिंग करायचं आहे त्याच्या पार्ट्सना जोडणारी एक वायर आपल्याला या ठिकाणी दिसते. कॅन यू सी इट हियर? Yes, sir. म्हणजे त्या पार्टला जिथं वेल्डिंग करायचं तिथं एक वायर जोडली. And this second pole attached through this welding cable to electrode holder. And you can see here the electrode. This is the electrode. This black shaft or black part, black rod which you are looking here. This is the that electrode. Okay, it is the electrode. Okay. And you can see that
this electrode is attached to this electric holder. Current is passing through it. इथं काय होत आहे? करंट पास होतो ह्याच्यामधून, because it is attached to the electric supply. Now you have learned about the electric circuit in the subject of physics. Have you learned it? Yes, Yes, sir. sir. Yes. So what is going to be happen when you will touch this electrode to this particular metal? Heating is there, burning. No. I am asking about when you will touch the electrode to the metal, what is going to be happen? टच केल्यानंतर काय होणार आहे? Yes, who will tell? करंट येऊ शकतं सर त्यात. Absolutely correct. When you will touch it, at that time, in the language of physics, circuit will complete. When you will touch it here, in this way, circuit will complete and electric current will start flowing in this particular way. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. But you see very, very carefully towards the diagram. Whether this electrode, is it touched to the surface where we will have to go for the welding operation? No. Touch केलेला दिसतोय का electrode? Nahi. No. sir. Okay. This electrode is little bit away from this particular joint where welding process have to be performed. जिथं वेल्डिंग करायचंय त्यापासून काही mm वर अंतरावर तुम्हाला तो इलेक्ट्रोड दिसतोय. मीन्स अ प्रॉपर गॅप of 5 mm to 10 mm it has been maintained between, just a minute, between the electrode and the part to be welded. हा टच केलेला नाहीये, हा असा टच केलेला नाही, तो थोडासा वर आहे, थोडासा वर, लिटिल बिट away from the surface. Now what exactly is going to be happen over here? Okay, that part I want to tell you. When you will make this circuit on, when you will make current on, then current is flowing through it. Suppose current is started flowing through this particular way. And current will come through this electrode. And here, as it is not touched to the part to be welded, there is a gap. But current is always trying to complete its circuit. आपण टच तर केलेलं नाहीये, पण तरीही करंट काय प्रयत्न करतो की सर्किट कंप्लीट करावं कसं तरी. मीन्स current will try to get down on the part to be welded. ज्या पार्टवर, ज्या पार्टच्या जवळ इलेक्ट्रोड नेलेला आहे, तर त्या इलेक्ट्रोड मधनं काय होतं की करंट हा त्या वेल्डिंग करायच्या पार्ट मध्ये जाऊन सर्किट कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करतो. ओके. And during that process, what is going to be happen? Electric arc is produced over here. इथे काय होतंय? एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होतो. In this way. What is going to be happen?
electric arc is going to be get produced. Arc means what? Fire. And due to that, heat is going to be get generated. तिथं असे तुम्हाला स्पार्क्स दिसतात, जसं दिवाळीमध्ये फुलबाजी उडवल्यानंतर आपल्याला दिसतं त्या पद्धतीने आपल्याला तिथं स्पार्क जनरेट झालेले दिसतात. And why it is happening? Because current is trying to jump from this end and it want to get inside to the part to be welded. Current तिथं जाण्याचा प्रयत्न करतो आणि जात असताना इलेक्ट्रिक आर्क त्या ठिकाणी जनरेट होतो. Due to that electric arc, heat is going to be get generated. And that heat is utilized for the fusion process. Now, the first diagram is going to explain us about how electric arc is generated. Electric arc कशा पद्धतीने जनरेट होतो हे आपल्याला पहिली डायग्राम सांगतं. आणि इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट झाल्यानंतर एक्झॅक्टली या जॉइंटला काय होतं हे आपल्याला दुसरी डायग्राम सांगतं. मीन्स what exactly is going to happen between the gaps of the two material, that is explained in the second diagram. Now just tell me whether first diagram is understood by you. Yes, sir. Yes, sir. How- One question is there, sir. Yes. In first diagram. First diagram मध्ये इलेक्ट्रोड मधून इलेक्ट्रिसिटी पार्ट्स टू बी वेल्डेड कडे पास होते म्हणतायत. I think the first process is very clear to you people. Okay, is it clear? Yes, sir. Doubts are also clear. Am I correct? Yes. Yes, sir. Clear. Yes. So electric arc is going to be generated, and what is going to happen at the welding joint, that part I want to tell you, and that is explained in the second diagram. Just we will take care, or we will take a look of the electrode, how the electrode should be. तर तुमचे हे जे दोन पीसेस जोडायचे आहेत, we will name it as piece A and piece B. Suppose this is piece A and piece B. Okay, and consider that these two pieces are made up of the cast iron. कशातनी बनवलेले आहेत? Cast iron. Cast iron नी बनवलेले आहेत असं समजून जाओ. Now you tell me, both the material parts are made up of the cast iron. Can we weld it? Yes, sir. How? Why? Not how. Why? Same metal pieces. I think. Absolutely correct. These are the same metal pieces or made up of the same material. Okay. म्हणजे तुम्हाला समजलेलं आहे की बाबा वेल्डिंगने आपण फक्त सेम मेटल पीसेस जोडू शकतो. ओके, गुड. नाउ यू टेल मी, part A and part B both are made up with the cast iron material. Now if we want to join both the materials, then we will have to use this electrode which is made up of the cast iron only. जर कास्ट आयर्नचे दोन पीसेस आपल्याला जोडायचे तर कास्ट आयर्नचाच इलेक्ट्रोड तुम्हाला घ्यावा लागतो. मीन्स व्हॉट अँड हाऊ द इलेक्ट्रोड इज, म्हणजे जे मेटल जोडायचं आहे त्याचं सेम मटेरियल असलेलं बऱ्याच वेळा किंवा त्याच्या जवळची प्रॉपर्टी असलेलं मटेरियल आपल्याला इलेक्ट्रोडच्या स्वरूपात घ्यावं लागतं. आणि हा इलेक्ट्रोड असतो कसा हो? सो इलेक्ट्रोड इज लुकिंग लाईक दिस. हा साधा इलेक्ट्रोड आतमधला मेटल रॉड. हा मेटल रॉड कुठल्या मटेरियलचा बनवलेला आहे? कास्ट आयर्न. कास्ट आयर्न. हा, आता या केस साठी कास्ट आयर्न. अल्युमिनियम जोडायचं असेल तर अल्युमिनियम असलेलं वापरावं लागतंय. नाव दिस इज दी रॉड. आतमध्ये एक रॉड आहे. हा रॉड कास्ट आयर्नचा बनलेला आहे. इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी? Yes. Now
there is a coating of the flux material to this particular rod. या रॉडला काय केलेलं असतं? कोटिंग केलेलं असतं फ्लक्स मटेरियलचं. धूर करणारं मटेरियल असतं फ्लक्स मटेरियल. फॉग जनरेट करतो, ते धूर जनरेट करतं. इन दिस वे मीन्स सेम लाईक दी फायर क्रॅकर्स विच यू आर युजिंग इन दी दिवाळी. म्हणजे सेम टू सेम आपल्या फुलबाजी सारखं, सुरसुरबत्ती ज्याला म्हणतात, बरीच नाव आहेत त्याला. तर त्या फुलबाजी सारखं ह्याचं स्ट्रक्चर आहे. फुलबाजीमध्ये पण तुम्ही पाहिलं असेल, कॉपर कलर दिलेला एक रॉड असतो मध्ये, आणि त्याच्या बाजूला ती सगळी जी काही ज्वलनशील सामग्री आहे ती सगळी त्या रॉडच्या भोवतानी लावलेली असते. ओके. किंवा तुम्ही उदबत्ती पाहू शकता. उदबत्तीमध्ये लाकूड असतं मध्ये, आणि कडेनं ते सुगंधी जळणारं जे काही मटेरियल आहे ते मटेरियल लावलेलं असतं, ज्याच्यामधनं धूर बाहेर पडतो आणि ते जळत 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 जातं. तो धूर सुगंधी असतो. इज इट क्लिअर? Yes, sir. The electrode is exactly like the same. The material which you want to join, the same material rod is taken and it is coated with the flux. त्याला फ्लक्स नी जे काय असतं ते कोटिंग केलेलं असतं. And that electrode is attached to the electrode holder. इलेक्ट्रोड होल्डरच्या एंड मध्ये तुम्ही तो जो रॉड आहे त्याच्या रॉडची ही खालची बाजू त्याच्यामध्ये घालू शकता आणि वेल्डिंग प्रोसेसला सुरुवात करू शकता. ओके. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. नाव वी विल कॉन्सन्ट्रेट ऑन एक्झॅक्ट वेल्डिंग प्रोसेस. आता एक्झॅक्ट वेल्डिंग प्रोसेस मध्ये फर्स्ट टर्म इज द बेस मेटल. फर्स्ट टर्म इज व्हॉट? बेस मेटल. What do you mean by base metal? बेस मेटल म्हणजे ज्या मेटलचे दोन पार्ट तुम्हाला जोडायचे आहेत ते बेस मेटलचं शीट किंवा तो ऑब्जेक्ट, दॅट इज द बेस मेटल. ओके. देन सेकंड इज मोल्टन मेटल. ओके. मोल्टन मेटल मीन्स व्हॉट? की त्या बेस मेटलचाच पार्ट आहे, पण थोडस तो वितळतोय आणि थोडस इलेक्ट्रॉड सुद्धा त्याच्यामध्ये वितळतोय. व्हॉट हॅपन व्हेन आर्क इज क्रिएटेड, हीट इज गोइंग टू बी जनरेटेड. आता तुम्ही पाहिलेलं आहे, एवढ्या ज्या रेड झोन मध्ये आर्क जनरेट झाला, हीट जनरेट झाली, त्या हीटमुळं बेस मेटल सुद्धा वितळतो आणि इलेक्ट्रोड सुद्धा वितळतो. बोथ दी थिंग्स आर गोइंग टू बी गेट मेल्ट. जे काही जॉईंट आहे त्या जॉईंटचा पार्ट जो आहे तो सुद्धा थोडासा मऊ होतो, मेल्ट होतो, आणि इलेक्ट्रोड जो आहे तो सुद्धा मेल्ट व्हायला चालू होतो. तुम्ही बघितलेलं आहे असं? कधी बघितलंय का की इलेक्ट्रोड लावला आणि त्याच एकाच इलेक्ट्रोडने सगळं वेल्डिंग केलंय? No. No, sir. एवढे मोठे असे 100-150 इलेक्ट्रोड घेऊन येतात वेल्डिंग करायच्या वेळी. म्हणजे तो इलेक्ट्रोड झिजत जातोय. दिवाळीमध्ये ज्या पद्धतीनं तुमची ती फुलबाजी जळत जाते त्या पद्धतीनंच तो जो इलेक्ट्रोड आहे तो इलेक्ट्रोड जळत 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 जातो. बट द डिफरन्स इज, दिवाळीमध्ये तो जो रॉड आहे तो आहे तसा राहतो, इथं तो तसा राहत नाही, इथं तोही वितळून जातो. ओके. तर तो जो इलेक्ट्रोडचं हे जे काही आतलं मटेरियल आहे, आतलं मटेरियल म्हणतो मी, विच इज सेम लाईक दी बेस मेटल, दॅट इज नोन बाय द नेम ऑफ कोर रॉड. आतल्या मटेरियलला म्हणायचं कोर रॉड. आणि वरच्या फ्लक्सला, त्याच्यावर जी लेअर लावलेली आहे जी धूर निर्माण करते आणि जळत जाते किंवा ज्वलनाला मदत करते, ती आहे इलेक्ट्रोड कोटिंग. नाउ यू कॅन सी दॅट हिअर द कोर रॉड इज इंडिकेटेड. दिस इज द कोर रॉड. अँड त्याच्या भोवतानी जे काही दाखवलेलं आहे ते काय आहे? इलेक्ट्रोड कोटिंग मीन्स इट इज नथिंग बट द फ्लक्स. It is what? It is flux. And you can see that here arc is generated and this core metal is melting. Small pieces dotted with the dotted drawing. It is indicated in this particular diagram. Can you see it? Black dots.
Yes, sir. So this black dots is nothing but molten electrode. इलेक्ट्रॉडचं जे मटेरियल मेल्ट होत गेलेलं आहे ते मेल्ट झालेलं जे काही आहे ते या ठिकाणी तुम्हाला दिसतं. नाव दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रॅव्हल. डायरेक्शन ऑफ ट्रॅव्हल म्हणजे काय, तुमचा इलेक्ट्रॉड या डायरेक्शन पासून इथून इकडच्या बाजूला आपण सरकवत सरकवत सरकत सरकत नेणार आहे. मीन्स सपोज दिस इज वन ऑब्जेक्ट and this is second object which you want to join. We are starting from this end and we will take our welding towards downward direction. ही डायरेक्शन ऑफ ट्रॅव्हल आहे. म्हणजे आपण असा वरच्या बाजूपासून खालच्या बाजूकडे इलेक्ट्रॉड असा घसरवत आणणार आहोत. आपण असा त्याला मूव्ह करणार आहोत. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रॅव्हल. म्हणजे तुमचा हा रॉड जो आहे तो या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होणार आहे. ओके, नाव व्हेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर पॉइंट वेल्डिंग, when you start welding from the first point or the starting point, what is going to be happen? So the base metal is also going to get melt. हा जो बेस मेटल आहे हा एवढा काय होतो, मेल्ट होतो. आणि हा जो इलेक्ट्रोड आहे ज्याची सुरुवात आपण इथनं अशी करणार आहोत, तर इथं सुद्धा काय होतं, हा इलेक्ट्रोड मेल्ट होतो. तो हळूहळू मेल्ट होत जातो. And the melted or the molten material of the electrode is deposited over here. या सरफेसवर काय होतो, हा जो मोल्टन मेटलचा एक लेयर आहे तो लेयर या ठिकाणी एस्टॅब्लिश होतो. आता तुम्ही पहा जिथं एक्झॅक्टली ते चालू आहे तुम्हाला असं दिसेल की बेस मेटलचा सुद्धा एवढा जो काही पार्ट आहे चंद्रकोरी सारखा तो काय झालेला आहे, मेल्ट झालेला आहे. आणि तिथं जो काही खड्डा तयार झालेला आहे तेवढ्या एवढ्या खड्ड्यामध्ये हे जे इलेक्ट्रोडचं मेटल आहे ते इलेक्ट्रोडचं मेटल या ठिकाणी अशा पद्धतीने डिपॉझिट होणार आहे. ही प्रोसेस पूर्ण बेस मेटल पर्यंत चालणार आहे. म्हणजे इलेक्ट्रिक आर्क मुळे बेस मेटल सुद्धा मेल्ट होतो, इलेक्ट्रोड पण मेल्ट होतो. इलेक्ट्रोडचं मेल्ट झालेलं जे काही मटेरियल आहे ते या दोन्ही गॅपच्या मध्ये भरलं जातं आणि दोन्ही जे काही पार्ट ए आणि पार्ट बी आहेत ते एकमेकाला जॉईंट केले जातात. दिस इज पार्ट ए अँड दिस इज पार्ट बी. जेव्हा इथनं तुम्ही इलेक्ट्रोड घेऊन जाल त्यावेळी जे काही मोल्टन मेटल आहे इलेक्ट्रोडचं, ते इलेक्ट्रोडचं मोल्टन मेटल या ठिकाणी तुम्हाला मधल्या जागेमध्ये फिलअप झालेलं दिसेल. And it will transfer heat to the atmosphere. आता ते मोल्टन मेटल आहे ते अर्थातच गरम असणार आहे. मेण जे आहे, मेण तुम्ही वितळवता त्यावेळी ते मेण गरम असतं, त्याचा चटका वगैरे बसतो. हॅव यू एक्सपिरियन्स्ड इट? Yes, sir. पण तेच मेण जर तुम्ही ठिपका एखाद्या मटेरियलवर टाकलात आणि त्याला 10 सेकंदानंतर हात लावलात तर ते थंड झालेलं असतं. बिकॉज इट ट्रान्सफर्स इट्स हीट टू द ॲटमॉस्फिअर. In the same fashion, this liquid metal will transfer the heat to the atmosphere and it will goes on cooling. आणि जेव्हा ते कूल होतं त्यावेळी ते सॉलिडिफाय होतं. It converts from the liquid state or the molten state to the strong component. आणि ते जे काही जॉईंट आहे ए आणि बी मटेरियलचं ते आपल्याला एकदम फर्मली वेल्डेड झालेलं दिसतं. नाव द टू टर्म्स आर हिअर विच आर अनएक्सप्लेन्ड. गॅसियस शिल्ड अँड स्लॅग. स्लॅग मीन्स लेअर ऑफ वेल्डिंग मटेरियल. तुम्ही ज्यावेळी जे वेल्डिंग करता त्यावेळी वरच्या बाजूला जे काही जो वरच्या सरफेसवर जो काही मटेरियलचा थर आलेला असतो त्या थराला म्हणतात स्लॅग. अँड व्हॉट डू यू मीन बाय गॅसियस शिल्ड? सो गॅसियस शिल्ड मीन्स व्हेन इलेक्ट्रोड इज बर्निंग at the same time flux is also getting burn out.
इलेक्ट्रोड ज्यावेळी जळतो त्यावेळी त्याचे काही फ्लक्सचं मटेरियल आहे तेही जळतं आणि जळल्यानंतर इट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ दी स्मोक, एक धूर तयार होतो काही गॅसेसचा, and that gas are creating the shield around this welded joint. तिथं ते शिल्ड तयार होतं वेल्डेड जॉइंटच्या भोवती. And what is the function of that shield? This shield will not allow our welded joint to react with the open atmospheric gases. आता हे जे काही नवीन वेल्ड तयार होतंय ते मोल्टन स्टेट मध्ये असतं, वितळलेलं असतं, मऊ असतं, थोडस जेली सारखं असतं. जर ते थंड व्हायच्या आत त्याची जर ऑक्सिजन बरोबर रिएक्शन झाली, then oxidation process will start, which leads towards the corrosion, chemical reaction and corrosion. Nitrogen gas is there. Okay. So it can react with the nitrogen immediately because it is in a molten state. जेव्हा स्ट्रॉंग असते त्यावेळी इतक्या सहजासहजी रिएक्शन होत नाही, पण ज्यावेळी मोल्टन स्टेट मध्ये असते त्यावेळी रिएक्शन क्विक होते. सो टू अवॉइड सच अ रिएक्शन ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स with the atmospheric gases like oxygen and nitrogen, we will have to cut that particular connection with the open atmospheric air. And to cut that connection, this particular gaseous shield is useful. ही जी gaseous shield आहे ही त्याच्यामध्ये कामाला येते. Gaseous shield त्या जॉइंटच्या भोवतानी पसरते आणि ती तो जॉइंट थंड होईपर्यंत ऑक्सिजन किंवा नायट्रोजन बरोबर त्या जॉइंटचा संपर्क होऊ देत नाही. त्यामुळं केमिकल रिएक्शन अवॉइड होतात अँड वी कॅन गेट द स्ट्रॉंग जॉइंट ॲज अ वेल्डेड जॉइंट. नाव दिस मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज डन बाय द ह्युमन बिईंग. इट इज अ मॅन्युअल प्रोसेस. माणसं करतात ते हाताने. So that's why it is called as a manual metal arc welding, because the arc is utilized to molten the metal which we want to feel in between these joints. Are you now have you understood this particular process of manual metal arc welding? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Any doubts? No, sir. No, Yeah. sir. So it is clear to everybody how it happens? Yes. Yeah. Yes. So you might have seen this particular process many times. I request you to take the screenshot of this particular slide so that I will move towards the animation video and that process will be more clear to you people. Have you taken the screenshot? Yes, sir. Yes, And sir. in the lunch hour, when you will finish your lunch, use that 5 to 10 minutes to redraw this diagram in your notebook. Let us move towards the video process. We'll check whether any animation is available over here regarding with this manual metal arc welding or not. Process is understood by you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So here, this animation is very nice, very excellent.
So now you can see here part A and part B. Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. And there is a little bit gap in between part A and part B. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. You can see how electrode rod is. बघा इलेक्ट्रोड रॉड मध्ये मेटलचा रॉड क्लिअर दिसतोय आणि नंतरच्या पार्ट मध्ये त्याला फ्लक्सनी कोटिंग केलेलं सुद्धा तुम्हाला दिसतं. कॅन यू सी इट? Yes, sir. Yes. Yes, And sir. the electric holder is also provided with the purple color. Can you see the electric holder? Yes, sir. Electrode holder? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So this is the welded joint. Can you see the welded joint? Yes, sir. So workpiece or the base metal means the metal which we want to combine, and the gap is filled with the the molten metal, and this A part and B part are brought together by using this welded joint. Okay, whole process they have shown, and now step by step they will explain all the process of MMAW. Melt the consumable electrode and form a bond with the base metal is produced by an electric arc struck between the electrode and the workpiece. The See, shielding for the weld pool is provided electric arc, it has shown to you people over there. Just a minute. by the flux, Yes, some you of can which is see here. deposited on the layer of the weld in the form of slag, which is removed upon cooling. So see here, that particular electrode is not touched to the part A or part B. It is just hold some away from the joint, and electric arc was produced over there. बघा थोडंसं वीज कशी पडते त्या टाइपचं ॲनिमेशन या ठिकाणी इलेक्ट्रिक आर्क साठी त्यांनी वापरलेलं आहे. लेट अस सी इट. Shielding for the weld pool is provided by the flux, some of which deposited on the layer of the weld in the form of slag, which is removed upon cooling. The choice of electrode depends upon the base metal composition. If you are new to ADTW Learn, click on the subscribe button and turn on all notifications so that you never miss an update. Equipment or components of shielded metal arc welding. Power supply. Transformer. Most commonly, welding transformer, a DC rectifier, or a DC generator is used. Electrode holder. Electrode. So one Ground pole is clamps. attached to the electrode holder, Working. and second is to First, the base metal. the power adjustments are made on the transformer. The welding can be carried out by either using direct current electrode positive, DCEP, or direct current electrode negative, DCEN, connection. DCEN. In DCEN, the electrode is connected to the negative terminal and the workpiece is connected to the positive terminal. The electrons thus travel from the negative terminal to the positive terminal. That is, from the electrode to the workpiece. Since there is a sufficient potential difference between the electrode and the workpiece, therefore the electrons from the electrode accelerate and strike the workpiece surface at a very high velocity. Upon striking, the kinetic energy of the electrons is converted into heat or thermal energy, thus an immense amount of heat is generated at the workpiece surface. About 66% of the arc heat is generated on the surface of the workpiece, and the rest of the heat is generated at the electrode surface. This melts the base metal quickly, thus resulting in deeper penetration. However, the deposition rate of the filler metal reduces due to less heat generation at the electrode surface. DCEP. In this polarity configuration, the electrode is connected to the positive terminal and the workpiece is connected to the negative terminal. And hence the flow of electrons is from the workpiece to the electrode.
A major amount of arc heat is generated at the surface of the electrode and less heat is generated at the workpiece surface, thus resulting in a higher filler deposition rate and insufficient fusion between the workpiece and filler metal. However, when the electrons flow from the workpiece, the dirt and oxide layer is disrupted, also known as arc leaning action, thus helping in producing a quality weld bead. After setting the necessary current and voltage parameter, an arc is struck by slightly touching the workpiece with the electrode and carrying forward or backward. Once the arc is struck, the heat generated melts the electrode and base metal, and the filler metal gets deposited on the base metal. The electrode should be held at a lower angle to the workpiece to initiate an arc and to carry on the welding process, but if the electrode is held perpendicular to the workpiece, then it is likely that the tip of the electrode may stick to the workpiece and fuse, causing it to heat up rapidly. The flux then converted into a shielding gas surrounding the weld pool, protecting it from oxygen and other atmospheric contaminations. Some of the flux gets settled on the weld puddle in the form of the slag. Once the welding is completed and the weld bead is cooled down, the slag is chipped off using the chipping hammer and cleaned using a wire brush. Shielded metal arc welding can be used to weld in all positions. That is, flat, horizontal, vertical, and overhead. Advantages. The initial cost is low. The welding equipment is simple and portable. Flexibility of the process in using a wide variety of electrodes. The electrode is flux-coated, which provides shielding, hence no need for heavy gas cylinders of shielding gases. An efficient and low-cost way of joining metals. And good for welding in tight spaces. Disadvantages. A highly skilled person is required to produce a good quality weld. Defects are hard to detect in the weld. The process is manual and hence high labor cost. Fumes and gases produced by the flux. I think it has been hanged. Are hazardous. Application. This process finds its application in structural welding, job shop, shipbuilding, field repair, marine, aerospace, and nuclear. So friends, you have seen that this welding process is very user friendly. You can go for the horizontal welding, vertical welding, flat welding, and overheaded welding also. And that's why it is utilized. The joints are very strong, and that's why this process is utilized to build the aircraft and the big navy ships. Okay, so this is the manual metal arc welding. Don't go in that much depth, pole attachment, etc., DC, EP, DC, EN, etc. Don't go in that much deep. Only how the welding process is happening, that part is there in your introductory syllabus. Okay, so I think you have taken screenshot of this particular diagram and you will complete it. And this is the explanation regarding with manual metal arc welding. It is the process of joining two metal pieces by melting the edges by an electric arc. Electric arcचा वापर करून दोन पीसेस मेल्ट करून जोडण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला म्हणतात मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग. द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू कंडक्टर्स. Okay, the electrode is one conductor and workpiece is another. Means arc is produced in between electrode and the workpiece, and it will melt electrode and workpiece both. Okay, so the electrode and workpiece we are bringing with a small air gap. We are not touching it to the workpiece. We are just holding it some mm away. How much mm away?
3 mm to 5 mm approximately. Okay, then current is passed in the form of an electric arc. Okay, and that particular current or that electric arc is responsible for the melting of the workpiece and electrode. Okay, आणि मग मेल्ट झालेलं मटेरियल इलेक्ट्रोडचं आणि तुमचं वर्कपीसचं मेल्ट झालेलं मटेरियल हे एक दुसऱ्यामध्ये मिक्स होतं, लिक्विड फॉर्म मध्ये त्याचं एक लेअर बनते आणि साधारणतः ते जे आर्क आहे त्याचं टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत असतं. सो जे काही स्ट्रॉंग म्हणणारे जे मेटल आहेत तेही इझिली तिथं वितळतात. ओके, आणि त्यावेळी जो फ्लक्स बर्न होतो, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फ्लक्स कोटिंग, gaseous shield is provided around the molten metal, and that gaseous shield is avoiding the reaction of that particular joint with the open atmospheric air. Then the upper layer, which is known by the name of the slag, you can remove that deposited slag with the help of the hammer or with the help of the cleaning brush, and your welded joint will be available to you, which will be one of the strong joint or considered as the permanent joint. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yeah. So now I request you, please write down this introduction of manual metal arc welding in your notebook immediately. You can take first of all screenshot. I'll take the attendance, and that time you can utilize it for writing it. Remaining part you can finish it at home.